So my name is Ebenezer Castro. I got introduced to Nuga Best by a friend who had problems with her shoulder. The husband had problems with her knees and the back, and Nuga Best treated them. So I've been coming here now for 5 days. I use the massage bed and the terrarium mats behind me. Actually, the first day I came walking with a cane, and the next day I couldn't use the cane anymore because I felt better. And since then I've used the bed and the mats for 5 days now. I couldn't put on my own socks nor my pants by myself. My kids were helping me put on my socks. Now I do all by myself after 5 rounds of treatment with Nuga Best. I get up without pain. I go to bed and I run. I do a few things around the house now that I couldn't do last week. So I think it really works fantastic. I didn't believe initially when I was introduced to Nuga Best, but I said, well, if it's free, why not? And I came and gave it a try, and I'm actually realizing the results. Can you do in French? My French is not very good, but I'll try. Donc, moi, je m'appelle Ebenezer Castro. J'ai été introduit par une collègue avec qui je travaille. Elle m'a parlé de Nuga Best. Son mari avait des problèmes avec le dos. Elle-même avait des problèmes des épaules, mais ils ont utilisé le lit de massage et les maths que vous voyez derrière moi. Ça les a soignés. Donc, quand je lui ai dit que j'ai fait mal sur mon dos, elle a recommandé que j'ai essayé Nuga Best, et j'ai essayé et j'ai eu des résultats fantastiques parce que le premier jour, je suis entré ici avec la canne, mais le deuxième jour jusqu'aujourd'hui, je ne peux utiliser la canne pour marcher. Je m'habille, je me lave seul sans toutefois avoir besoin de quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez mal au dos ou n'importe où sur le corps, vraiment essayez Nuga Best et vous verrez les vrais résultats.